Hello everyone, welcome to Mega's tutorial. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the meter bridge, it consists of a wire of length 1 meter. ಈ ವೈರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೈರ್ನ ಲೆಂತು 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ L. This distance is taken as 100 minus L. Okay, this meter bridge, it is having the 4 arms here in the form of Wheatstone network. ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 arms of the Wheatstone network. Then AC, it represents the arm for the battery. Then the galvanometer arm is represented by BD. Okay, it is in the form of Wheatstone network. Now we have to write the balancing condition for this Wheatstone network. It is given by R divided by R centimeter into L is equal to S divided by R into 100 minus L. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತು ಎಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು 100 minus L ಅಂತ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 minus L. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ meter bridge are AB, BC, CD and DA, where G is the galvanometer. Then L is the length and the galvanometer is connected between the points B and D, where the jockey is moved from the point one end of the galvanometer, one end of the meter bridge, and it is reaching the point D. This is taken as the balancing point for the meter bridge. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರೋದು. ಇದರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 minus ಎಲ್. ಎಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ obtained from the resistance box here. Okay, next we are going to study about the potentiometer. What is potentiometer? It is a device used to compare the potential differences. And principle of this potential difference, potentiometer, on what principle does it work? It works on the principle that when a steady current is flowing, when a steady
current is flowing through a wire of uniform thickness comma, the potential difference between any two points is directly proportional to length of wire between the points. So this is the principle on which potentiometer works. It states that when a steady current is flowing through a wire of uniform thickness, the potential difference between any two points is directly proportional to the length of the wire between those two points. Then you have to study only the applications. You have to just mention the applications. Only this much you have to study about the potential. The two applications of the potentiometer are, the first one is, it is used to compare the EMFs of the two cells. Suppose the two cells are connected having the EMFs E1 and E2, then we are going to use E1 by E2 is equal to L1 divided by L2, where L1 is nothing but the balancing length of the cell having EMF E1, L2 is nothing but the balancing length of the cell having the EMF E2. Okay. Second application is, it is used to measure the internal resistance. So internal resistance is given by R is equal to R into L1 divided by L2 minus 1. Okay. Where this L1 is nothing but the balancing length when no current flows through the external resistance R, and L2 is the balancing length when the current flows through the resistance R. L1 antandre it is used the balancing length when no current flows. L2 is nothing but the balancing length used when the current flows through the resistance R. Okay. We have to study only what is potentiometer and what principle does this potentiometer work, and then you are going to study the two applications of the potentiometer here, and this completes the chapter current electricity.